हेलो स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ 4th ਵੀਡੀਓ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਸਿਲੇਬਸ ਸਕੀਮ ਹੈ PSBTE ਐਂਡ IT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ and the related numerical problems. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਟੈਂਟਸ ਪੜਾਂਗੇ? We will study mole concept, relationships of mole concept, application of mole concept, and certain numerical problems we will solve. Now, what is mole concept? Definition of one mole can be given as, students, one mole is a collection of 6.022 into 10 raised to power 23 particles. This number is also called as Avogadro's number and it is denoted by N naught. ये एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने इजाद की सी टर्म वन मोल जिदा मतलब है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ दिस नंबर ऑफ पार्टिकल। ये नंबर सानू याद रखना है 6.022 into 10 raised to power 23 particles. For example, जे असी गल करते हाँ 1 mole molecule of a substance ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. If we say there are 1 mole of atoms, they will be equal to 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. And if we say 1 mole of ions, then they will be equal to 6.022 into 10 raised to power 23 ions. So to sum up, we can say that 1 mole is a quantity or amount of a substance that contains कितने particles, students? 6.022 into 10 raised to power 23 particles. And now we can study about various relationship of mole. Mole can be related to the number of particles. Like we know that any number of particles, if we say 1 mole, the number of particle will always be same, that is 6.022 into 10 raised to power 23. So 1 mole is this quantity that is also called as Avogadro number or denoted by the symbol N naught. And then mole can also be related to molecular mass. If the substance is molecular, then 1 mole will be equal to gram molecular mass of the substance. And if substance is atomic, then 1 mole will be equal to gram atomic mass of the substance. And it is very interesting to note that the gases, all of the gases, 1 mole of every gas occupies 22.4 liter of the volume. That means mole is also related to volume of gases at STP. What is STP? Standard temperature and pressure conditions. That means now mole can be related to number of particles, can be related to mass, and can be related to the volume of a gas at STP. Let's study the next slide about importance of mole concept. Now, what is the importance? What can we calculate through mole concept? We can calculate the mass of an atom of an element, and it is given that mass of an atom of an element will be equal to its gram atomic mass divided by the Avogadro number, the same number. Similarly, in the second importance, we can also calculate mass of one molecule of a substance through the same formula, but in this place of atomic mass here, we will say gram molecular mass divided by the Avogadro number. So students, ये दो साड़ी important concepts हैगे आ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਲਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ।
अगला फॉर्मूला या अगली इंपॉर्टेंस सानू कहती है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट, and it is given by number of atoms will be given by mass of an element in grams divided by gram atomic mass into 6.022 into 10 raised to power 23, that is Avogadro's number। इदा ही जिदा ਅਸੀਂ number of atom ਕਿਸੇ given mass of element ਚ calculate ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ number of molecules ਵੀ given mass of a substance ਵਿੱਚ calculate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ by the same formula, except कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ denominator ਵਿੱਚ instead of gram atomic mass ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, gram molecular mass। So this is the formula, and the next importance is we can also calculate the volume of a gas if the mass is given at NTP or STP, the same thing, normal temperature and pressure condition or standard temperature and pressure conditions। So volume occupied by given mass of gas at NTP is given by mass of a gas in grams divided by the gram molecular mass into 22.4। Now using all these formulas we can calculate certain numericals, and we will study all those numericals, and we will try to solve those numericals by using all these important formulas। So students, you can take a screenshot of this slide so that you can learn these formulas, because we will be using these formulas in the next slides। So problem for practice, numericals we will do। First problem is given as ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ mass of ਇੱਕ atom ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ calculate ਕਰਾਂਗੇ। So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ numerical ਚ calculate the mass of one atom of C14 in grams, that means carbon 14। ਕਾਰਬਨ ਹੁਣ 14 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋल्यूशन ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ कि देखो मास ऑफ एन एटम इज गिवन बाय ए फॉर्मूला ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲਾਈਡ ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय द एवोगैड्रो नंबर। ਹੁਣ दैट मीन्स ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ 14 ਗ੍ਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ 14, ਕਾਰਬਨ 14 दैट मीन्स ਇਹ 14 ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੋल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ so what do we say, if we see we can write down that in the first case what will be write down gram atomic mass of carbon, it is given to be 14 grams, and then we will see, we will apply this to this formula। So we will calculate mass of one atom of carbon, carbon 14, it will be equal to gram atomic mass of carbon, which is 14 grams। Write it down as 14 divided by the Avogadro numbers, that is 6.022 into 10 raised to power 23 particles, and on calculation we get the answer to be 2.32 into 10 raised to power minus 23 grams। ਹੁਣ ਇਹ कैंसल हो गया, ਇਹਦਾ फॉर्म आ गया 2.32 into 10 raised to power minus 23, because 23 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਚ ਹੈ ਨੀਚੇ डिनोमिनेटर ਚ पॉजिटिव ਚ, एंड ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ न्यूमिनेटर ਚ ਤੇ ਇਹ माइनस हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ numerical ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट numerical ਅਸੀਂ देख ਲੈਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ given है it is calculate the mass of one atom of silver, and ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ mass of one atom of silver, it is given to be the atomic mass is given, atomic mass is given, but we have to calculate mass in grams। so mass atomic mass ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ mass। so solution ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ formula ਲਗਾਵਾਂਗੇ, and in this case ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ कि we know that gram atomic mass
of silver, silver ਨੂੰ ਮੈਂ Ag ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ which is the symbol of silver। ਸਾਨੂੰ एटॉमिक मास 108 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ग्राम एटॉमिक मास ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 108 grams। now mass of one atom of silver, it comes out to be 108 divided by the Avogadro number according to the formula ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ formula ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। so it is equal to, on calculating we get 17.93 into 10 raised to power minus 23 grams। so this is what we have solved। and now if we move on to next problem, I have given it here and it is here। calculate the mass of a molecule of N2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਮਾਸ ਕਰਾਂਗੇ N2। N2 ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਆਫ ਵਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਵਾਂਗੇ। ਮਾਸ ਆਫ ਅ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਬੀ gram molecular mass by 6.022 into 10 raised to power 23। so ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ A ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਾਸ ਆਫ ਅ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹਦਾ? N2 ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ 14। so क्योंकि नाइट्रोजन साडे कोल मॉलिक्यूलर है, सो असी मॉलिक्यूलर मास कड्डांगे किदा? नाइट्रोजन दा। दिस इज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन because we are solving for nitrogen। okay, we are solving for N2। okay, molecular mass will be equal to 2 into 14 क्योंकि फॉर्मूला की हैगा है N2 और एक नाइट्रोजन का मास है 14 तो दो का कितना होएगा? इट इज इक्वल टू 28 U। U है गया एटॉमिक मास यूनिट्स। और इनू ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ क्योंकि ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ग्राम मोलिकुलर मास। तो ग्राम मोलिकुलर मास की बनेगा? मैं इनू लिख दवांगी शॉर्ट विच GMM, मतलब ग्राम मोलिकुलर मास विल बी इक्वल टू 28 ग्राम्स। नाउ फॉर्मूले ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ we will find out mass of one molecule of nitrogen। so we will write mass of one molecule of nitrogen, it is equal to 28 by 6.022 into 10 raised to power 23। and upon calculation we get 4.65 into 10 raised to power minus 23 gram। it is the mass of one molecule of nitrogen। so ਅਸੀਂ ਇਹ calculate ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ B part calculate करने in the same way। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ one molecule of water। ਹੁਣ water ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? water ਹੈਗਾ H2O। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1। एटॉमिक मास of oxygen it is 16। एक कॉमन नॉलेज है, अदरवाइज ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो इस हिसाब ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 2 into 1 क्योंकि 1 एटॉमिक मास किदा आ? हाइड्रोजन का, एंड हाइड्रोजन किन्ने आ? 2। सो विल से 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन एक 16। ਉਹਦਾ मास कितना ਹੁੰਦਾ एटॉमिक? 16। इट कम्स आउट टू बी 2 plus 16 मतलब कितना हो गया? 18। सो दिस इज 18। तो ਇਹਦਾ GMM की बन जाएगा? GMM मतलब ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर will be equal to
18 grams। ये 18 grams बन गया। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ग्राम molecular mass आ गया। तो solution ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ formula apply कर देवांगे। We will have mass of one molecule of water will be equal to 18 divided by 6.022 into 10 raised to power 23. The answer comes out to be around 3, that is 2.99 into 10 raised to power minus 23 grams. This is mass of one molecule of water. So we have calculated. Now we will move to next type of the numericals, that is number of atoms we have to calculate. The question says how many atoms are present in 10 gram of calcium? The atomic mass देता है 40 या फिर B part देता है 1.2 gram of carbon ਜਿਹਦਾ atomic mass 12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ solution ਵਿੱਚ ਇਹ formula apply ਕਰਾਂਗੇ number of atoms in a given mass of elements। ਅਸੀਂ ਇੱਕ second last slide 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ it is equal to mass of elements in gram ਜਿੰਨਾ mass ਦਿੱਤਾ ਹੈ divided by the gram molecular mass into the Avogadro number, and we will apply this and solution ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ A part ਪਹਿਲੇ solve ਕਰਾਂਗੇ। What do we have in the A part? 10 gram of calcium, that means जो ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। given mass of calcium ਕਿੰਨਾ given ਹੈ ਬੇਟਾ? it is given to be 10 gram। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? 10 gram ਇਹ ਹੈਗਾ। then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we will write down let me take this. Okay, let me take a razor. Now we will take the pen out of it. Yes. Now move to the solution. We have what do we have? So we have we were doing the first numericals, that is how can we calculate the number of atoms if the mass is given, and we see that given mass of calcium it is equal to what? 10 grams, and molecular mass is given to be 40, और ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ GMM, that is gram molecular mass, it is equal to 40 gram। कितना gram molecular mass of calcium? Now apply this in formula. We will say number of atoms in calcium। 10 gram of calcium ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? mass of elements in gram ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 10 gram। We will write 10 divided by gram molecular mass, और उससे निकालिया कितना 40 into the Avogadro number, that is 6 point, ਹੁਣ ਅਸੀਂ value ਕਰਾਂਗੇ 6.022 into 10 raised to power 23, and on calculating we get it to be equal to 1.505 into 10 raised to power 23 atoms। ਹੁਣ ਇਹ 10 raised to power 23 क्योंकि ऊपर है तो ये positive ही रहना है। So this is the number of atoms। In the second case we have number of atoms of carbon calculate करने हैं। Here given mass of carbon is equal to 1.2 grams, and GMM ਅਸੀਂ directly लिख लेने हैं 12 gram because molecular mass is given to be 12। Now on applying the formula we get number of atoms in carbon they are given to be
1.2 divided by 12 into 6.022 into 10 raised to power 23 एंड एक कट जाएंगे कैंसल हो गए एंड साढ़े कोल आ गया क्योंकि ये पॉइंट है डेसिमल नीचे 10 आ जाएगा सो 10 नाल ए 23 कट के की हो जाएगा 22 so we get 6.022 into 10 raised to power 22 atoms so this is how we solve students now we will solve fourth kind of numericals in which we will have to calculate number of molecules. They have given glucose. The formula is C6H12. ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ number of molecules calculate करने ਉਹਦਾ mass ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ and या फिर one drop of water. ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ tricky ਹੈ calculate ਕਰਦੇ ਹਾਂ but ਅਸੀਂ apply ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ this formula. This formula has to be applied that is number of atoms in a given mass will be equal to mass of elements in grams and gram molecular mass. Instead of element, we should write mass of the molecule. Yes, this is the correction in the formula. Now we will calculate part A. Part A beta ki ditta hoya hai? Mass of a molecule which is given of glucose. पहला हैगा glucose कितना दिता होया 18 grams. Now ਹੁਣ ਇਹਦਾ molecular mass calculate करना पैना है क्योंकि molecular mass की ਹੁੰਦਾ है sum of all the atomic masses. So molecular mass of C6H12 O6 and ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कार्बन ਦਾ mass कितना ਹੁੰਦਾ है 12 और कितने कार्बन present है 6 so we will multiply 12 by 6 hydrogen the mass hunda 1 there are 12 hydrogen so multiply 1 by 12 and oxygen the mass hunda 16 there are 6 oxygen present and multiply it with 6 total sada aa gaya 180 so gmm की आ गया साडा gram molecular mass will be equal to 180 gram so ये easy हो गया ਅਸੀਂ सिर्फ cancel कर दवांगे इच formula च भर के we will say the number of molecules it's not atoms in we correct कर लियो तुसी number of molecules in a given mass of what substance okay it is equal to 180 divided it is 18 divided by 180 into the Avogadro number it comes out to be again the same 6.022 into 10 raised to power 22 molecules here we will write what we have calculated ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਂਗੇ and B part ਕੀ ਹੈ how will we calculate mass of one drop of water ਇਹ ਸਾਨੂੰ consider ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਦਾ tricky question ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ mass ਲੈ ਲਓ given mass of water ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ given mass of water ਹੁਣ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ 0.5 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਹੁਣ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟੂ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 18 ਐਂਡ GMM ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਬਣ ਗਿਆ 18 grams so on applying into formula we get number of molecules it is equal to the 0.5 given mass divided by GMM into the Avogadro number. Now on calculating this we get it is equal to 1.67 into 10 raised to power 21 molecules. Calculation of mathematical we can do that and moving on to the last section that we can also do what can we do we can also do the calculate the volume of NTP the first is acquired by 16 gram of oxygen we know that volume occupied by NTP by any mass of a gas will be given by mass of gas in grams divided by the GMM into 22.4 liter. So on applying a solution for A,
what do we require? We have mass of oxygen gas. कितना दिता होया बच्चे? 16 ग्राम. GMM of oxygen. Next part ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ GMM of oxygen. O2 ਦਾ GMM ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 16 16 into 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 16 into 2 ਹੋ ਗਿਆ 32 grams. ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ volume of 16 gram of oxygen gas. ब्रैकेट च तुसी ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ O2 it is equal to given mass 16 divided by 32 into 22.4, and if we cut it down ये आ जाता 2 and cutting this 22.4 we get 11.2 and the 11.2 liters. ठीक है, so a liter च आ जाता volume. Now next we can calculate 1.5 mole of hydrogen. In this case students we have to calculate the number of we have to relate the number of moles with the volume, and we know that ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ simply ये लिखांगे कि 1 mole of hydrogen gas it will be occupying 22.4 liters at NTP. Then 1.5 mole of hydrogen will occupy 1.5 mole of hydrogen will occupy 22.4 by 1 into 1.5. We will apply the unitary method ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ classes ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ unitary method, and on calculating we get 33.6 liter. Similarly we can apply another formula to the number of molecules compared with the volume. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ volume ਤੇ number ਦਾ ਵੀ relationship ਹੈ, और सानू ये पता है कि एवोगैड्रो नंबर that is 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of any gas, but इत्थे सानू केड़ी दित्ती हुई है? Carbon dioxide. They will occupy how much volume? 22.4 liter of the volume. They will occupy this much of the volume. So that means they have asked us that 6.022 into 10 raised to power 22 molecules of carbon dioxide will occupy how much volume. We will write 22. By applying the unitary method we will get 6.022 into 10 raised to power 23 in the denominator and 6.022 into 10 raised to power 22 in the न्यूमिनेटर. ये कैंसल हो जाएंगे and similarly 10 कैंसल हो जाएगा and we will get 2.24 liter as the answer. So this is all about the mole concept, and we have calculated all the numericals quite easily, and I think this is quite nice topic to get marks. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ numericals ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ practice ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, and we have calculated every numerical, and this is how we have solved. So thank you so much. Thanks for joining. We will catch up for the next slide next time. Thank you.